Hello everybody, this is Asila, kwa wale wanijui. I'm an artist, gospel music artist, Kenyan of course. So leo nimetaka sana tuzungumze. Today I'm a little bit disappointed kwa sababu ya what is happening in Kenya. Of course I'm an artist and I've been following through yale mambo ambayo yanafanyika kila siku kwa mitandao, kwa wasanii wenzangu, kwa producers and kuna jambo ambalo limekuwa likifanyika for quite some time na I feel like this is very disappointing. So kuna huyu jamaa anaitwa Magix Enga, nimekuwa nikimfuatilia sana na napenda kazi yake sana. Amefanya kazi na wasanii wengi sana hapa Kenya. Ameweza kuwatambulisha na kuwasaidia wasanii wengi sana na aka produce songs ambazo ni kubwa sana na zimefanya vizuri sana. So personally as an artist nimefuatilia sana mambo yake. Na recently I was very disappointed and heartbroken kwa sababu nilitumia video yake na nikamuona. The guy is in a very sorry state. Unfortunately, there are so many people that he's worked with for a long time, for many years. He's done very great songs, big songs. But these people are out there, wanafanya vizuri as they say, mambo yao yako sawa as they say. Lakini ukiangalia yule mjamaa ambaye amekuwa naye ama mwashikilia, he's in a very sorry state. And this is very unfortunate. I wonder kwa sababu we have, even with the gospel artists, I wonder ni kwa nini hakuna mtu yoyote ambaye ameweza kujitokeza akasema wacha nikamsaidia yule jamaa ama nikamshikilie yule jamaa kwa sababu tayari tulifanya kazi naye ama jamaa na talanta ama jamaa amekuwa akishirikiana na wasanii wengine. If you look at Magix Enga right now, and I'm saying this because he comes from Nakuru and I'm also originally from Nakuru. I'm saying this because I'm very attached with Nakuru, of course, being my hometown. That doesn't mean that I forsake other places, but Nakuru being my hometown, na jamaa kuwa kwamba Magix Enga anatoka Nakuru, na nimeshikilia wasanii wengi sana kutoka Nakuru. Nasikia vibaya sana kwa sababu yule mjamaa hakuna mtu ambaye amejitokeza kumsaidia. When you look at these songs that Enga ameweza kuzitoa for the last 2, 3, 4 years, most of them are still very big songs. One thing that I'm wondering is if this guy amekuwa na hao watu for all that time na sasa hivi kuanzia wawachane, I don't think there's anybody among them ambaye ametoa nyimbo ikakuwa that big as those songs were. Ukiangalia back then when he was working with them, there were so many big songs that he did for these people. Ama as they were working together, there are so many songs that came up from their collaboration. But kuanzia huo wakati ambao waliachana ama kulikuwa na mambo I don't know, mimi nafikiri kwamba kuna nyimbo nyingine ambao hao majamaa wametoa na ikaweza kuwa kubwa zaidi ya zile ambazo waliweza kutoa. So I wonder why either of these guys, hakuna mtu yote ambaye anajitolea aseme kwamba wacha nimsaidie yule jamaa aweze kurudia ile maisha yake ya kawaida ama aweze kuwa. I agree kwamba sisi binadamu tunaweza kukosea wakati mwingine, tunaweza kuwa tunapitana, kunaweza kuwa kwamba hatuelewani, lakini si hivyo haimaanishi kwamba tukikosana hauwezi kuja kunishika mkono ama kunisaidia ama kunifungulia njia. Everybody deserves a second chance. So I wonder why artists are not doing this. And this is not just for secular artists. This is actually even for gospel artists. There's no unity in the gospel music scene in Kenya. Why can't just one person come out? Like yesterday I saw Eric Omondi akisaidia one of the guys with I think health, something to do with hospitali bill, na kila siku watu wanamkashifu akifanya hivyo na anafikia wale watu wengine. But for this guy, kama Magix Enga amekusaidia, umekuwa na yeye for 2-3 years, and then the best you can do ni kwenda kumzungumzia kule nje ati yeye ana kiburi au Magix Enga amebadilika. Why can't you bana, Mungu anasaidia ule mkono ambao unatoa bana, tuache kuwa wanafiki bana. So for me as Asila, kwa sababu ya initiatives ambazo nafanya, mimi nimeona hiyo story na nikaongea na timu yangu na Magix Enga, I'm going to change your life. I'll be looking for you. I think I'll be coming to Nakuru on Friday to look for you. Tuone tunaweza saidianaje ili tuweze kusaidiana, tubadilishe maisha yako, tukurudishe mahali ambapo ulikuwa. It's unfortunate. Ile tunaniuma ni kwamba amesaidia watu wengi sana. Amesaidia watu wengi. Ukiangalia so many songs ambazo sitaki kuzitaja, ambazo ni kubwa hadi wa sasa. All of us know these songs. They might not be gospel music, gospel songs, but they are very big songs. But these people are just out there wanamzungumzia.
It's very unfortunate. Hata Mungu afurahie mambo kama hayo. Kile kitu ambacho ningemuomba Magic aweze kukifanya ni kwamba ningeshukuru sana kwa sababu mimi ni fan wake. Jamani, producer mkubwa the whole I think Eastern Central Africa I will say. Ametoa nyimbo nyingi sana. Najua hii ni kwa uamuzi wake, lakini mimi ningemuomba tu kwamba aweze kumkubali Mwenyezi Mungu, kwa sababu ukiangalia sasa ni kama dunia imemtoka. Kila mtu amemtoka. Wale wasanii amekuwa nao, mafans wake, marafiki zake, wote wamemtoka ambao wangemshikilia. And that's why we say kwamba wakati mwingine unafika kimaisha dunia inakusahau, lakini Mwenyezi Mungu hawezi kuachilia. So mimi nakuomba Magic, sababu mimi nafanya nyimbo za Injili, mimi nakuomba ukaweze kumkubali Yesu Kristo. Na kuomba tu, it's not a condition, it's just a request, but that does not stop me from supporting you. So I'll come to see you regardless, we'll work together regardless, I'll see how I can help you regardless. But my request is that you accept Jesus Christ, kwa sababu kila mtu ni kama amekutoka, for sure. So ukifanya hivyo, mimi nashukuru sana, tutafanya kazi pamoja, but even if you don't do, because that is personal, it's not a condition. Mimi, I'm still going to look for you. I think I'll be coming to Nakuru on Friday to look for you. Tuende tunaweza kusaidiaje ili mambo yako yakaweze kubadilika. And for these artists, hata wengine bana, the gospel artists kule nje, secular artists, ni vibaya sana kwamba wewe unajisema kule vile uko sawa, lakini yule mtu ambaye amekushikilia mkono, jamaa bado anaumia kule chini na unafurahia bana, hata unakulaje, unalalaje? Where do you get the strength to sleep, to get a sleep ama kula? Ule mtu ambaye amekutolea nyimbo kubwa, maybe the biggest song among all your songs, somebody is not in a good state. Anaweza kuwa alikukosea ama alifanya mambo fulani, but is that a reason for you to neglect him? Is that a reason for you to turn up your back and say yule jamani mbaya? Tuwe na roho bana, tuwe na utu kama wasanii. Let's not preach tunaongea kuhusu wine na tunakunywa maji, ama tunaongea kuhusu maji na tunakunywa wine. That's not right. And even for the gospel artists, you don't have to have worked with this guy because he's an artist like us. You don't have to have worked with him for you to come through for him. You don't necessarily have to have worked with Magic for you to go and assist him. As a gospel artist, seriously, hakuna mtu yote ambaye ameangalia akasema wacha nijaribu ku extend my hand nione kama naweza saidia huyu jamaa. It's not right hata mbele ya macho ya Mungu. We should not be bashing people like Eric Omondi, people like Mzazi who are supporting talents, and yet tunasema wale si wa Kristo. Lakini wewe na Ukristo wako umejifungia mahali unasema siwezi kumsaidia yule ama siwezi kukaa yule na yule, nitakaa tu na huyu na huyu. It's not right bana. So me, I'm doing that. You guys know that I'm doing so much already. I'm working with so many young talents, ambao upcoming artists. Next year I have about 10 artists about naenda nao Europe tour, in my next Europe tour in the month of March and April. We already have 9 artists. We only have 1 slot to go. We have 10 these 10 artists are coming from 10 different counties, and we're happy because we're working with so many other people. So the tours are already set, the dates are set. Skule, we're going to Finland, we're going to Norway, we're going to Switzerland, we're also going to Sweden and Spain. Na mambo iko sawa. I'm happy because we have so many people that have also coming through. So my objective is to really reach out and create a platform also for the rest, wale wengine ambao hawana hiyo njia. So siwezi fanya hivyo na kule nyumbani Nakuru ni kama mambo hayako sawa. So that is the reason why nimeona ni vizuri niweze kumtafuta huyu jamaa anaitwa Magix Enga. Nimeona state yake na jamaa yuko sawa, na sifurahishi na hawa wasanii ambao wanatembea wakisema these are gospel artists, lakini hawezi kutoa mkono, kunyoosha mkono waweze kuwasaidia wengine. Hata even for the secular artists, it's not right mbele ya macho ya Mungu. Hata kama mjamaa alikosea bana, kuna songs nyingi ni vile siwezi sema hapa. There are so many big songs and you know them. And I repeat again, most of these artists since that time, wakati walikosana na hawa wasanii na huyo mjamaa, ukiangalia all the songs they've done, most of them are very low when you look at them in terms of how they performed. What does that mean? It means that guy had a talent. Now he played a big role to make the moves that they did. So that should not, whatever they happened between them should not make them iingie katika kazi ama ufanyaji kazi ambao walikuwa wanafanya kwa pamoja. That's very wrong. So Magix Enga, mimi nakuja on Friday, nakuja Nakuru with my team. Tutakuja kutafuta alafu tuzungumze tuone tutasaidianaje. Next year we are establishing a music empowerment village. We are starting in Nakuru.
Baada ya hapo tutakuja Nairobi, Kisumu, Eldoret, lakini kwanza tunaanza na Nakuru. Na tutahitaji producers ambao tutakuwa tuna work now, because our aim is to support the young upcoming talents. So for that reason, Magix, mimi nakuomba vile nimekueleza, nakuomba tu ukaweze kubali Mwenyezi Mungu. Ukifanya hayo, of course tutaendelea, lakini hata usipo, mimi bado nitakusupport. That's not a condition, but it's my request that you do that. Alafu ndio tupige kazi. I'm looking for so many producers ambao tutafanya nao kazi from next year. We have a huge project. Tukitoka kule Finland in the month of April, we are doing a countrywide tour. Tunakuja kupiga kazi bana. We have to create space for the young artists, wale ambao hawana opportunity. We have to do that because there's no one who is doing it. There is a very huge space out here. Watu hawataki kushikana mkono. Mtu akifika pale ni kama they are competing. We shouldn't be competing bana. Ule mkono unatoa ndio unarudishiwa. Ule unatoa unachukua ukiweka nyuma unachukua kila kitu, na hivyo ndio kinaenda kikiisha. So tuweze kusaidiana, tuweze kushikiliana ili tupige kazi. Asanteni sana. Kwanza kabisa good job. Nadhani ndio msanii wa kwanza alijitokeza kumsaidia Magix Enga from wakati tulijua story yake. So I have a question. Have you tried reaching out to him via phone call? Number 2, how bad is his situation right now? Na pia umeweza kusema kwamba you're going to establish studios in different parts of the country. Ungependa akuwe part of the producers. Na kulingana na comment section pale kwenye Instagram yao, I have seen like a couple of comments ya watu wakisema ama wakidhani Magix hataki kuajiriwa. Anataka kurudishiwa studio yake. Number 1, sijamfikia bado kwa sababu sina contact zake, ndio sababu nimewaita hapa. Na unajua Magix anafanya ama alikuwa anafanya secular music and I'm a gospel artist. So kwa kweli sijafanya kazi na yeye, lakini nimefuatilia kazi yake na nimekuwa nikifuatilia kazi yake since then. Sisi wote tunajua, msifanye ni mention hizo wimbo. Sisi wote tunajua nyimbo ambazo huyu jamaa ametoa ni kubwa sana with huge following. Nyimbo kubwa sana na wasanii wengi sana. So huyu jamaa ana talent na si wote tunamjua. And then of course it's unfortunate ya kwamba hakuna msanii mwingine ambaye amejitokeza, hata yule ambaye amefanya naye kazi. Hakuna msanii ambaye amejitokeza akasema ataenda kumsaidia. It's not a problem kama walikosana, it's not my business. Lakini that should not come between yeye na kufanya kazi na mtu mwingine. It shouldn't. So ndio sababu nimesema kwa sababu sina contact zake. On Friday tunaenda kumtafuta Nakuru. You asked about his state right now. Of course tumeona video sisi wote. Tumeona kwa mitandao sisi wote vile yuko. Mimi nimekuwa nikifuatilia, lakini pia jana tulikuwa tunakaa na watu wangu na timu yangu na tukaona ni vizuri tuweze kumtafuta. So he's not okay, I think. He's not okay. He deserves somebody to hold his hand, and that's what I'm offering to do. I don't mind him being a secular artist, I don't mind. But unajua, wacha niseme kitu kingine. Unajua watu wengi wanasema mimi na associate na people from the secular music scene or space. Unajua hata Yesu wakati alikuja, Biblia inasema kwamba alikaa sana na wenye dhambi. Kuna mahali aliulizwa na Wafarisayo kwa nini anakaa na Wakristo, wenye dhambi, akasema unaweza linganisha mambo yake na kazi yake na ile ya kwamba daktari hakai na wale watu ambao ni healthy, anakaa na wale ambao ni wagonjwa. So kama sisi wale ambao tunaimba nyimbo za Injili tukijifungia tuseme we cannot associate ourselves with secular artists because they are doing secular music. Sasa how are we going to preach to the priests? You cannot preach to a priest. You can only preach to somebody who needs that. Na mimi nashukuru Mungu kwa sababu ameniweka hapo, and that's what I'm doing. Yes. Bali tumeona wasanii wengi pia kuna sehemu ya mjibu. Rudia. Kwamba you're going to establish some studios. Yes. Lakini tukiangalia kwenye comment section ya some of the posts za Magix, kuna watu wamesema kwamba wamejitolea kumpa kazi, lakini ni kama that's why we are going there on Friday to meet him, tumsikize ili tusikie angetaka vipi. Kwa sababu siwezi mwambia tu kwamba Magix hapa sijui nitakufanyia hivi ama nikupatie hii, no siwezi. So twende kwanza tuketi naye chini tumsikize, atuambie anafikiriaje, anapangaje, alafu sasa from there then we'll decide with my team what to do. But we are open to working with him. Yes. And supporting him.
And what are some of the objectives? How are you going to be unique in your own way? Watu wasanii wako wengi, kuna pia wakuja wao kusema hivi watafanya hivi but they don't do. As for you as Asila, tunaona bado pale ni international brand ambassador. Kwa kama Asila, what are some of the things you're going to put across? Maybe zenye zitakusaidia like kufikia kile kitu ambacho unataka ama what you plan to do, let's say from next year. Ni vitu gani umeput across zenye maybe zitakusaidia kufikia? Muuliza what is making me unique? Yes, what will make you unique apart from other artists? Number one, last year I had a group of 15 artists. If you want me to take you to them, ukutane now, I can do that after this. 15 different artists from 4 counties ambao nilipeleka Finland na Sweden, and they were there, Finland, Sweden and Estonia, and they were there for 2 months. They did concerts there, they did tours there, they made huge networks, na kuna wale from that waliweza kupata scholarships kule. Hakuna msanii hata mmoja since the inception of this country, hakuna msanii hata mmoja amefanya hivyo. There are so many artists ukienda Nakuru. If you want me to take you to each of them, I can do that. Wale ambao nimeshikilia mkono sasa hivi wanafanya muziki. Some things, you know, you don't have to come out here and shout. But on this one I can say it. Hii ya Magix Enga, because this one hii imeniguza sana. But there are so many things, there are so many other things I'm doing ambazo siwezi kuja kuziongea kwamba nimesaidia huyu, nimefanya hivi. No, I don't do that. In the month of July, I worked with about 100 artists from I think from about 4 counties. Wote walikuwa Nairobi hapa, Nakuru na Mombasa. Msanii myupi ambaye anafanya hivyo. So there are so many things. And then of course next year, so many things are lined up. Number one, tunapeleka 10 local upcoming artists internationally, kufanya international tour. So kama ningekuwa mimi ni selfish, tunajua, why should I take them? Na ni mtu ambaye hajulikani. Why should I take somebody ambaye namlipia kila kitu? Mimi namlisha, namlipia ndege kutoka hapa hadi Finland kama 150. Namlipia, namweka huko for 2 months. Why should I do that? Na bado namlipa ama analipwa. Why should I do that? But I'm open to, if you want to walk with me through the journey, nawakaribisha. In fact, on Friday, if you want me to go, if you want us to go together kwa Magix Enga, we can do that. If you want me to introduce you guys to people that have already put together the team, the 10 artists, I can do that. We have that in place. So doesn't that make me unique? And to add on that, maybe you've talked about unity or somehow unity. Maybe wewe kama bani, kuna idea gani inaweza saidia wasanii? Of course they watch this video and maybe you have an idea inaweza saidia wasanii kama wasanii kuja pamoja, mshikane for you to go far or to make it, lazima mkuwe na unity. You have an idea on that? Unajua idea, kwanza kabisa, you cannot preach to, again, you cannot preach to a priest. You can only maybe remind him. Magix Enga, let me get back to that story. Magix Enga amefanya songs na so many big artists hapa Kenya. So kama huyu artist ambaye ni mkubwa hawezi kukumbuka ule mjamaa ambaye amemsaidia ndio akuwe na hizo projects, sasa atakumbukaje mtu ambaye hajafanya naye? How will that person work with another artist if they cannot work with somebody that they've been together? Na huyu jamaa anaumia, wewe unamwangalia pale akiumia na unasema kwamba utafanya na mwingine. So there cannot be, that is, unless we are hypocrites. Unless we are hypocrites, let's be real. So if it's about unity, kwanza kabisa, kama mimi nimefanya na, mimi kuna vijana wengi nimekusana nao, lakini bado that has not stopped me from holding their hands. So many of them, and I can mention them. So the unity that will come, the unity that should be there, but for the unity to be there, there should not be hypocrisy. Watu waweze kuzungumza ukweli. So mimi siwezi zungumzia unity na hata a good example ambayo imefanya tuongee leo, Magix Enga. If people can be honest enough, waweze kushikilia jamaa kama yule ambayo wamefanya na yeye kazi, si ni stranger, then you can say nitafanya kazi na mtu mwingine. You cannot claim to love God ambaye haujamuona na haumpendi jirani yako ambaye unaishi naye kila siku. So kwanza penda jirani yako, kisha tuambie unampenda Mungu. With that, maybe finally, je, unaweza kusema kwamba Kenyan gospel artists or rather artists in general have failed? Kenyan gospel artists? No, they haven't failed.
they're doing so much work. I will challenge you kwa sababu ya hiyo swali. Naweza uliza swali pia? Naweza uliza swali? Jitabi. Kenyan gospel music has not failed, or the artists have not failed. I will challenge you guys na niwaulize, have you also been supporting them? Ama giving them the platform that they deserve? Have you been doing that? Yes. Really? Yes. I have a friend mnamjua Evelyn Wanjiru. Anafanya kazi safi sana. Si mnajua? Juzi alikuwa na a very good project that she does. Mlikuwa. How much life did you give to that initiative? How much life? How much exposure did you give that project in your platforms? Yeah, of course kuna watu wanaenda, but if we can talk about maybe that sincerely, you'll find labda wasanii hawa gospel. Maybe most of the time watatwita when they have projects. Yes. Because they need it. Listen. She has an answer. Don't want to. Some of you guys, your platforms have content every time, every day, you know. All the content that you put there, it's not about artists. Hawaite. Si mnachukua mnaweka. Si ndio? So here Evelyn, mlichukua mkaweka akawakataza. Niko na hiyo. Ya Evelyn I was there. Alituita as media. Lakini sijui kama itakuwa. She promised she would pay media but tumsaidie kupush. Which we did but she didn't pay us. Okay. Number one. My other friend Guardian anafanya kazi safi sana. Alikuwa na initiative pia alilaunch. He's doing a great job, which is true. Anafanya kazi safi. How much exposure? Mimi naongea kuhusu ile umeamka ukasema leo acha niweke hii information ama hii content ni promote hii kazi ya msanii fulani, either Guardian ama Wanjiru ama Bani Asila. When did you do that? When was the last time you did that? It's easier kuwekea Guardian because hata mkipatana mahali anaweza Interview, kubali yeah. Hakuna vile utatunyima interview. Then Alafu expect the money kuna project atakushare. Remember Lakini unaona pia wasanii wa gospel, watu hata si wasanii wa gospel pekee yao, wanadhani kama hii kazi ambayo tunafanya ni kazi ya kupuza tu yani. This is our work. One, they have to respect us. Ya pili, wanafaa kujua kwamba hii pia ni kazi yetu. William Tuba kita msanii interview, msanii ataenda. Mimi nikiita msanii interview, atakataa. Maana nasema ni YouTube. Wanielewa? Lakini akitaka tuna project zake, tutaenda kivipi sasa? Wakati yeye mwenyewe atatukubali sisi. So they don't support you. They don't support us. Hata watu waamini kwanza. What about sitaki kuingia kwa hiyo laini lakini mnadhani niingia kwa hiyo laini? You see my main point is this. You guys, it's true that you guys mko na content every day. That is factual. Na sio ati all the secular artists, sijui kama itaenda hiyo, lakini all the secular artists, sijui kama, I don't think they all treat you ati differently kuliko wale, not all of them, but still you put the content out there. So the same way you are challenging gospel artists, mkiwaambiaje imekufa, wako chini, wako nini, give them life hata nyinyi. In your platforms. Waulize secular artists wao ufanya nini na sisi. Watapata tu siri, they'll do the same. Are they ready? Are they ready? Are they ready to bear you work? Of course. I take it myself, but as you guys see, I think tumekuwa na kikao pale nje before na nyi wote mkaniambia niko simesema niko tofauti. Sasa. Tunakungoja sasa. Asante. Wanted to see. Asante. Swali lingine tukimalizia? Okay, so kama hakuna swali, mimi nashukuru sana. Thank you for making time everybody. Magix Enga tunakuja kuangalia on Friday. Tukutane Friday. Najua watu wataongea sana, wengine watasema mimi najihusisha na watu ambao wako kwenye secular music. I know that. But Yesu hakuja kwa sababu ya wale ambao tuko kanisani. Alikuja kwa sababu ya wale ambao wako nje. And that's why mimi am taking that step. And I cannot let a brother aumie kwa sababu yeye anafanya kitu tofauti na mimi. The love that Christ came alitupatia should go beyond boundaries and borders. The love that we preach as
Christians, as gospel artists, or as any other artist or person, should go beyond your belief or whatever thing that you believe in. So for me, I'm looking for this guy, nakuja huko on Friday, tuone tutasaidiana vipi. Asanteni sana